simultaneous ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. Okay then. Okay, next is consider the interrupt nesting. Okay, shall I read this part? Interrupt nesting ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. Interrupt nesting is what the how the interrupts are. Okay, at the same time we will get the more than one interrupt also. More than one interrupt also to service that one. Interrupt nesting. Just to write the interrupt nesting. Just to copy this figure. This is very important. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. Processor. Okay, device 1 is there, device 2 is there, device 2 ಇದು ಬರ್ಕೋರಿ. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋರಿ. device 1 I device 2 is for the device N. ಓಕೆ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇದು ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಬರ್ಕಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೆನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಸ್ 1 ಡಿವೈಸ್ 2 ಅಪ್ ಟು ಡಿವೈಸ್ N ತನಕ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ 1 ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ 2 ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ INTR ಅಪ್ ಟು N ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ INTR A INTR A2 INTR ಅಂತ. ಓಕೆ, INTR 1 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿವೈಸ್ 1 ಡಿವೈಸ್ 2 ಡಿವೈಸ್ 3 ಅಪ್ ಟು ಡಿವೈಸ್ N ತಕ್ಕ ಅದಾವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಲಿ
ಯಾವುದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಅದು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅದೇನೋ ಏನು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅದ ಅಂತ. ಈಗ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದ್ದ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈನ್. ಅದು ಈ ಥರ ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅದು ಲೋ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅದು ಅಂತ. ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಯು ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ವಾಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀನು ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಲೋಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲೈನಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತದೆ, ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೋತದೆ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈಸಿ ಚೈನು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಇದು ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೈಸಿ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡೈಸಿ ಚೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ನಾನು ಹೆಂಗೆ 12 ವರ್ಷ ನೌಕರಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಬಿಡು. ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. Okay, leave it. Okay, interrupt nesting. Okay, multiple priority scheme is implemented by using what the separate INTR and the INTA lines. Okay, multiple interrupt request lines are implemented with what the separate INTA and INTR lines. If the device one is requesting to the processor, okay, leave it. If the device one, if the device one is requesting to the processor through what the interrupt INTR one line, INTR one bar line. Okay, that's nothing but I already explained this one why I taken the interrupt bar. Okay, INTR bar, because of the here we have the one not get here. If it's 1 it becomes 0, if it is 0 1 becomes 1. Okay, each and every devices have the separate interrupt request line and so interrupt acknowledgement. Interrupt request line is used by the devices, IO devices, which is to be requesting to what the processor. Okay, this is to be the okay, and also even the device 2 is also having the separate interrupt request line. So and up to device n we have the separate request line. Okay, interrupt request line separate. Each and every devices are interrupting or requesting to the processor. This is to be identified by whom? Priority arbitration circuit. Okay, this is to be each devices are serviced based on what the priority base priority. If the device one is having the higher priority, actually the device one is having the higher priority than the device 2, because it's near, and also what the requesting us also. If the device 2 is working, if the device 1 is interrupting, not okay, that's not that. If the device 1 is having the higher priority, if the device 1, device 2, device 3, with 3 are interrupting to the processor, among that one device 1 is having the highest priority. ಈಗ ಡಿವೈಸ್ 2 ರನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಡಿವೈಸ್ 2 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಡಿವೈಸ್ 1 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ accepted, because we have the second priority is what the service ಆಗೋವರೆಗೂ next interrupt accept ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. Okay, these are what the interrupt service. This is what the multiple interrupt nesting or multiple interrupt requests are. Each and every devices have its own interrupt request lines. Once the these are to be serviced, this to be what the priority base if you selected, this is to be done with the help of what the priority arbitration circuit. Priority arbitration circuit. This is to be done with what the priority arbitration circuit. Once the approval is happening, then the interrupt acknowledgement 1 is given to what the separate for the device 1, and also separate the interrupt acknowledgement 2 is given to the separate
for the device 2 also. So like this we have the different acknowledgement interrupt acknowledgement lines also. It means here the priority is to be given only what the based on what the priority arbitration circuit. This will be decided which device has to be selected. First priority is given toward the device 1 compared to the all the devices. If the next condition is what the if the device 2 is servicing, that time the device 1 is interrupting is asking to the service, then the until the completion of the device 2 service, device 1 will not be selected. But first condition is what the if the three devices are requesting to the processor based on what the highest priority is given to what the device 1 only compared to the device 2 and device 3. If the device 3 is if device 2 is servicing, ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ at the time of the device 1 ಅಥವಾ device 3 ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. These are the two conditions we have the these are to be done with the priority arbitration conditions. Priority arbitration condition ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ. If the request is acknowledged and then service has to be given toward the particular devices toward the interrupt acknowledgement. Interrupt acknowledgement 2, interrupt separate lines. Okay, acknowledgement means what the we are providing the service to that particular device ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗ್ತದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆ ಡನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ವಿ ಹಾವ್ ದ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಸ್, ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ device ಅಂತ ಅರ್ಥ. Through what here we have the interrupt. Once again I am repeating here, interrupt request nesting is nothing but we have the multiple devices are requesting to the what the processor through what the priority arbitration circuit. Each device has its own separate interrupt request line and also interrupt acknowledgement line. If the if the devices are interrupting, if the device one is requesting to what the processor through what the only what the interrupt request one line only, and even the interrupt 2 is device 2 is what the requesting to the processor through what the interrupt request line to through what the priority arbitration circuit. All the devices are requesting to the processor through what the priority arbitration circuit. Priority will be decided by whom the to the with the help of the priority arbitration circuit. Based on what the after getting the priority, the processor will decide what then the giving the permission acknowledge to what the service to the particular another those devices only. This is to be done with the what the separate line that we call the interrupt acknowledgement line. Interrupt acknowledgement line 2 like this for the individual devices. This is what we call the interrupt nesting. This we call the interrupt nesting. This one we call the interrupt nesting. Okay, next you consider the based on the interrupt devices have the same level of priority, lower the device. Okay, that's what I told. Higher priority if the device 1 is having the higher priority, then the device 2 will be having the lowest priority. Up to the device 1 is having the highest priority. Based on what the device which is having the highest priority, that is to be serviced first. Lowest priority ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಸ್ 2 ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಇಫ್ ಎನಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ until the completion of that particular device service, the another interrupt will not be accepted by the service processor. Okay, this is what the priority encoder. This is what interrupt nesting. Okay, that's the priority arbitration circuit. This is what the just you copy this figure. The thing is what barkotri conditions. Conditions barkor. Each device has separate barkor. Each device has separate INTR and the INTA lines. Okay, next point. Interrupt requests received over the interrupt requests received over these lines with the through priority arbitration circuit through priority arbitration circuit through priority arbitration circuit in the processor. Arbitration circuit in the processor. If the
request, if the interrupt request has the highest priority, next point, if the interrupt request has a higher priority level, higher priority level than the priority of the processor, than the priority of the processor, than the priority of the processor, which is servicing to the servicing to the old interrupt, old ಅಲ್ಲ earlier interrupt ಅಂತ ಬರ್ಕೋ, ಸಾರಿ old ಅಲ್ಲ, earlier interrupt, earlier interrupt, okay. The processor will only accepts the, sorry, the processor accept interrupts only from, next point, processor accepts interrupts only from devices devices that are having the higher priority, that are having the higher priority. Thus the interrupts from the devices, thus the interrupts from the devices same level of priority, same level of priority or lower, or lower or disabled. ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತೋತದ, ಯಾರು ಆರ್ ಲೋವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, lower or disabled. Okay, if the device 1 is having the higher priority, then the device 2 will not be accepted by whom, the processor. ಯಾಕ ಇದು ಯಾರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, will be filtering that one priority arbitration circuit. This will be decided by whom, ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಿಂತ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಅದು ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ವಿಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೋವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಡಿವೈಸಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. the processor will accept only the higher priority devices service requests. Lower priority device circuit, lower priority device requests will not be accepted by received by whom, processor, because of the filtering will be done with the help of the priority arbitration circuit. Priority arbitration circuit filter ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೋವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಓನ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ ಬರಲಿ, ಸರ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿ ಅಮ್ಮ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾಂ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ, ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಲ್ಲ. ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. I need only 2 classes for the completion of this module 2. OS class ನಾ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್, ಹೇಳೇನಿ. OS ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು